Si Ronald Llamas. Nako, si Sen Edu. Hindi mo alam kung bombero ba yan o taga-sunog eh. How ironic, ha? Kung bombero, Magano taga-sunog. sila. Oo. Okay. Attorney Guanzon, Rowena Oo. Weng Guanzon. Bardagol. Bardagol. Diba? Walang pinipili, barda lang ng barda eh. With a goal. With a goal. Bardagol, Hindi ko ha? alam yung goal, basta barda ng barda. Okay. Sen Bato de la Rosa. Oh, nahanap na ba siya? finding bato nga Finding daw eh. bato, ha? Now showing. Now showing. Senator Tito Soto. Yeah. Well, Tito Soto, I think, evolved. Ah. Diba, from the beginning na artista siya, naging senador, to now, more or less, nakita natin yung evolution niya as a senator, as a senior politician, na more or less sharper na ang mga linya about policy. I hope all politicians evolve. Especially yung, yung mga artista. Pero kasi, halimbawa si Lito Lapid, at least medyo nagsasalita-salita na siya ngayon. Sigalo pa eh, no? I'm one with you on that. No, I've seen his political maturing. Maturing siya. Yeah. Tsaka practical politician din siya. Yeah. That's what I like Yeah. about Senator Yeah. Tito Soto.